Alright, Hachiroku. Let's do this. Also, say this again real quick, please. Oh, which one was it again? Oh, here it is. 私、このような景色は初めてです。街がまるで積み木で作られているように見えます。Navi's smart. It knows how to read the situation. That's why it stays silent. My wing aircraft. While being protected by the silence, Hachiroku happily looks below. あの見事なお屋根は何でしょう。赤い阿蘇神社だな。屋根だけでなく、佇まい全般が美しい場所だ。あの森は一つだけ随分と小高いところにありますが。Ohitoyo城市。あそこからもOhitoyoの街並みを見下ろせる。無論、ここからほどに広くは無理だが。さようですね。ここはお空の上ですものね。I was actually waiting for her to ask another question. Hachiroku reaches out with both her short arms. She pretends to use them as wings to fly even higher. Oh, it's adorable. 飛行機には初めて乗りましたが、良いものです。きっと鉄道の次に素敵な乗り物でしょうね。I mean, of course. Can't beat the good old trains. 鉄道は最高順位というはい、もちろん。私はレールロードですから。Uh-huh. レールロードか。確か鉄道車両それぞれに一体ずつついているのでよかったか。I throw out the seemingly simple question. Hachiroku gives a proud smirk. 客車にはついていません。機関車、機動車などの動力車、自ら動く車両をまず私たちは制御します。制御？それは運転制御ということか。それももちろん、駆動車両および列車の制御はレールロードと機関士、運転士との共同で行います。Alright. The person who actually drives the locomotive is the engineer. It tells me the person who controls any other driving car is considered the driver. I previously saw this as one large category of railways. It seems the details are more complicated than I thought. まずであり、それもであるなら、レールロードはさらに後半に鉄道を制御するものか。はい、その通りです、相鉄様。私たちはダイアグラムを提案し、運転計画をも制御します。I like how this started with us teaching her about stuff, now she's teaching us. Setting aside the words I don't know the definitions to, let me summarize what I do understand. 私たちと繰り返している。レールロードは言うなればすべて姉妹。そのすべてが相互に共感通信を行うことができます。Oh, I see. Like telepathy? Sympathetic communication is something that aircraft navigation systems like Navi also have. It's considered one of the most important features for it to have. その個体が得た様々な情報をリアルタイムに共有し、集合最適処理する仕組み。でよ。お詳しいのですね、相鉄様。そのご解釈はほぼ実際と合致しております。My bad. Hold a minute. Sorry. Sotetsu. There you go. その個体が得た様々な情報をリアルタイムに共有し、集合最適処理する仕組み。でよかったか。Hachiroku seems happy. Of course, it makes it even harder then for me to say that I actually just learned that from Navi. ですので私たちは運転支障発生時でも臨時ダイヤを極めて短時間で作成、提案可能となります。支障を回復するための最善策を短期間に取り得るということか。はい、さようです。That means Hachiroku and other Raillords is sympathetic connection has the same root functionality as aircraft navigation systems like Navi. It's probably the biggest reason engine-based ground automobiles are all but non-existent these days and have essentially been replaced by the aircraft counterparts. Sympathetic connection can obtain accident information and trade detour routes, and also provide the autopilot feature via Navi. This has eradicated the phenomenon of traffic jams. Now car travel works on completely fixed time. Oh, that's neat. Sounds like it. After saying that, Hachiroku nods proudly. はい。ですので、私たちレールロードは運行とダイヤのすべてを把握し、制御できたのです。故にロードか、支配者か。いいえ、相鉄様。レールも車両もレールロードもすべてを支配するものでしたら、
That never... それは相鉄様たち人間です。 Stuff like that never ends well, Hachiroku. You ever play Detroit Become Human? She states it so matter-of-factly, words uttered in complete calm. Hachiroku's tiny hands have unusually long fingers. She waves the digit in the air to write out the word road. 私たちの把握と制御はその道筋をつけるため、私たちは線路と同じレールロードにすぎません。なるほどな。 Her unwavering pride fills the wards. No matter how traffic changes in the modern day, railways will always be considered the best to Hachiroku. そこまで86が誇るものなら、お前の制御する駆動車両か。それに僕も乗りたいものだ。それはいつかいつかきっと Oh, why 叶うものなら。 does she seem so sad? Hachiroku? Suddenly becomes less articulate. I wait for a while, but the silence lingers, becoming almost deafening. I should say something. I think again on the doubt that I had in the back of my mind moments ago. 鉄道用語なのだろうが、ダイヤグラムだの、臨時ダイヤだのとはなんだ。 A sigh of relief. Hachiroku speaks up with flowing eloquence once more. 列車の運行計画のことです。適正なダイアグラムは事故を防止し、運転効率を向上させます。事故の防止か。 Oh. Something about that bothers me. Cause your past? My past self would have cried out, asked why accidents such as mine were allowed to happen in the first place. And even though I know it was meaningless, I still have to ask the question. では、事故を起こす列車はレールロードに制御されていないものなのか。いえ、 Hachiroku's expression distorts in pain. The frequency of her voice noticeably drops. 例えば線路にされた置き石を私たちは画像センス、いわば目視でしか発見できません。目視でしか。それでは人間と大差ありませんので、置き石に気づいた時にはもうブレーキが間に合わないことがほとんどです。なるほど。線路に起きた障害に対しては都度での対処しかできないというわけか。その通りです、相鉄様。 I want to say railroads all the time too. Railroads are not all powerful. Granted, neither the sympathetic connection system or the air navigation systems. Which is why no matter how much technology has developed, accidents still occur. Granted, the true cause of accidents is not technology. そうした事態を防止するため、保線係という職員たちが線路の管理をしていましたが、 It sounds as if she's forcing herself to speak. 蹄鉄末期には保線係の不足も甚だしいものとなりました。あの時期、鉄道事故が多発した一因はそれです。 That was when I was still a boy, around the time of the accident. That era will simply, or should I say ruthlessly, be called 大廃線時代。 track closure era, huh? 大廃線時代。 Hachiroku's and my voice intersect. I don't know if that feels reassuring or not, but Hachiroku finally looks up again. 皮肉なことに、私たちレールロードがその進化をフルに発揮したのもあの時代でした。事故が多発したせいか。臨時ダイヤとやらが必要になったから。 Oh shit, sorry. My hand hit the mic stand. But yeah, I was thinking that, but she said ironically, so I'm gonna guess that's not the reason. ご明察です。 Oh, 相 okay. 鉄様。 Never mind then. My し bad. かし、やがて Hachiroku trails off. An increase in accidents, closure of tracks, discarding of trains. The end that was brought by the track closure era meant the end of the railways themselves. 私がタイト様に買い取られたのもその時期です。 Hachiroku's gaze turns to outside the canopy. Her expression is gloomy. It makes me feel similarly too. しかし、私にはその時期の記憶がありません。この美しい街を見たかどうかさえ覚えていないのです。見ていないだろう。ここからは。 I point out that fact as cheerfully as I can. I point ahead to direct Hachiroku's gaze and hope that all this gloominess dissipates into the sky. 歩いてみるお人よの街は
また別の顔だ。歩くうち、あるいは見覚えに出くわすかもしれん。そうですね。はい、相鉄様のおっしゃる通りと思います。 And not in agreement. Her expression brightens up a bit again. Unlike the first one from earlier, I find out how natural a smile she actually has. それにしても相鉄様は少しお人が悪いですね。 Woman, I did nothing. 僕がか？ I did nothing. I'm innocent. だってよりにもよってエアクラに乗せるだなんておっしゃって。なあ。 I get it. She loves and takes pride in the railways, and she hates aircraft precisely because of that. 飛行機なら飛行機と最初からおっしゃってくだされば、私もお見苦しいところを見せずに済みましたのに。 Listen, 確かにな。 Hachiroku's right. I feel like a bit of an asshole right now. Listen! I'm sorry. I coerced Navi to stay silent and I tricked Hachiroku. 人が悪いのも仕方ないのだ。何せ僕はお人よしの生まれではない。I was born this way. そうなのですか？そうなのだ。 After saying that, Hachiroku giggles a little. ただ私は相鉄様のお人の悪さに感謝しなくてはいけませんね。感謝？なぜだ？最初から飛行機と聞いていたなら、私きっと慣れている風を装ってキョロキョロできませんでした。 Hachiroku innocently says that and starts peering over the edge to see the scenery below. 川も豊かで見事です。あの水を先ほど私はいただいたのでしょうか？球磨川の水だ。もっとも酒造りに使うのはもっと上流、源流に近いところの水だそうだが。素晴らしいですね。いつか機会があればこの素晴らしい川の源を眺めてみたいものです。 Her words surprise me. My emotions spill from my mouth. 同じことを思うのだが、僕と。相鉄様も？ここに引き取られてすぐのことだから。引き取られてですか？ Yeah, I was adopted. ああ、僕は右田の養子なのだ。 There's no point in hiding it, but Hachiroku's a Raillord. I'd rather she not be bothered by it, so I purposely didn't tell about the rail accident. 僕は事故で家族の全てをなくし、右田家にタイトさんに引き取られ、その養孫となった。 Oh, I got two sisters. タイト様、相鉄様。 And lost one, but you know. だから名前の話の時に響様を。あれは僕が養子だという話を嫌うのだ。僕は気にせんのだが、覚えておいてもらえば助かる。 Hachiroku looks down. はい、以降は間違いなく知らぬこととはいえ失礼しました。 Oh, no, you're good. 何？知らぬがゆえの失礼なら僕もした。そうだ、これでおあいこということにならんか。We're even. Her downward gaze picks up. A playful glint shines in her eyes. さようでした。お uh, 人の悪い相鉄様に私寝込みを襲われ脱がされてしまいましたね。 Woman, I did no such thing. おいおい、人聞きの悪いことを。Yeah, okay, I was researching ship. I was shush. お空ですよ、相鉄様。飛ぶ鳥は私たちの声などきっと聞きません。 Hope you mean the birds. Probably not, but Navi is listening. Hope it doesn't misconstrue the situation. ご安心ください、相鉄様。私もう少しも怒っても不愉快と思ってもおりません。 Oh, well then. See, そうなのか。 I'm totally convinced considering how happy she looks. Maybe she's just able to switch her mentality that easily. Maybe her personality is similar to mine. ですが、まだおあいこにはできません。Do you want to rip off my clothes? なぜだ？怒ってないのなら。怒ってないからむしろです。平手打ちを余分に一つ、私は相鉄様に。なるほど。よかろう。 Like, I literally tap her forehead with my fingertip, gently enough so that it won't actually hurt. Oh. 体格差を加味すればこんなところだろう。いいな、86。
これで手打ちだ。 Now we're even, because I flicked you. かしこまりました。相鉄様。手打ちで、おあいこで、トントンです。He's quick to understand. I knew our personalities were alike. Wait. 86もタイトさんに買い取られたと言っていたな。ならば僕たちは似た者同士なのかもしれん。 Man, we have a lot in common, huh? 本当にそうかもしれませんね。相鉄様もこの川の源に興味がおありとのことですし。興味を持って実際歩いた。無論子供の足で遡りきれるものではなかったが。歩いて遡られたのですか？ Dang. なあ、興味があり時間と体力があるように思え、金はさっぱりなかったからな。 Sounds like you had no choice, buddy. Maybe it's something I said, but Hachiroku giggles a little. 歩かれてどうなりました？ I was 動けな trying. くなり翌朝を迎え発見、保護され、枕姉にこっぴどく怒られてげんこつをもらった。 Wow, Makura rude. げんこつですか？あの方が？ I know, right? 86が想像しているのの多分数倍は痛いやつだ。コツンでもゴツンでもなくガンときた。それほど強く。目から火花が飛び散った。そこに怒涛の熊本弁で手ひどく叱りつけられたのだ。 Hachiroku gives a slight nod before going quiet. どこに行こうと勝手だが行き先を言ってからにしろ。探すこちらが大変だと、そんな意味だと伝わってきた。ごくまっとうなお叱りですね。Punched me in the head. そうだな、僕もそう思った。そして同時にこの人は僕を叱ってくれる。 Aw, that's sweet though. That's right. I felt relieved at it. I wasn't given special treatment just because I was a survivor of an accident. I was treated normally, just like any other person. I finally met someone who would treat me like a human being. Aww. ほっとして、だから家族になれたのだろうな。今となってはそう感じる。素敵な方なのですね、枕様は。そうだな、誰より頼れる人だ。あの人がひとたび本気になれば。相鉄様？ That's odd. Why? Think for a minute. It's obvious that Makurani is opposed to な it. のになぜ帝都の僕にまで届くほどエアクラ工場誘致活動が活発になってしまったのだ。エアクラ工場誘致活動？ Hachiroku's voice brings up. この町にですか？この川の水を工場で汚そうというのですか？そういう話だ。僕はそれを食い止めたいと帝都から戻ってきた。 Man, we gotta deal with people trying to pollute the earth now? What is this, the real world? 私は素晴らしいオーナーに巡り合いました。 Aww. Their obvious hostility instantly turns into happiness. Ibiki shows off a variety of expressions, but Hachiroku shows an equal number of expressions. 私をお役立てください、相鉄様。この美しい川の町を悪の手に渡してはいけません。悪？ What a strong word that is. エアクラ工場は悪なのか？エアクラそのものが名前の中にそもそも悪を内包するような存在です。I see. Sorry, Navi. Because Erikra sounds like Aku, evil. I'm not particularly good at wordplay, but if it's a game she wants, I'll try to play along. ならば、お前が今ここで身の処し方に困っているのも名のゆえか。それはいかなる意味でございましょうか。流浪をお前たちはその名に内包している。 Oh, darn it. Of course, flipping it. I whisper that to her. Hachiroku writes in the air with her finger. レイルロード。なるほど、暗示的ですね。悪に駆逐され、我々は流浪に身を落とした。I was just trying to be playful. Hachiroku looks at me, seriousness on her face. Well, that failed. Her lips, originally straight across, drop into a や frown. はり悪です。エアクラも、エアクラを作る工場も。 She bluntly and coldly says, 人々の暮らしから鉄道を奪い、大敗戦時代を招いた。エアクラの犯した罪を
私は決して許しません。罪。より便利だったから人に選ばれただけの話です。それを親倉の罪というなら逆恨みでは。 Navi, I told you to be quiet. 何者ですか？ Darn it, Navi! You're just like the Navi in Zelda, darn it! She was completely caught off guard by Navi's voice, but Hachiroku keeps calm and challenges the source of the voice. こそこそ隠れて物申すとは卑怯千万。恥じ入りなさい。そして姿を現しなさい。Show yourself! Oh my gosh, please. 隠れてなどいません。本気の姿はあなたの視界に捉えられています。Oh. 本気 Uh-oh. では。Uh-oh. What's the name on it? She looks left and right. The stern look in her eyes softens a little. あなたはこの飛行機なのですか？ No. 飛行機ではありません。I can feel Navi's silent rage. I won't stop them. I'm not getting involved. Even if I did, the rift would just widen between them. 本機は冬季試作飛行型エアクラ EFL-T007 の専用エアクラナビです。I like how Navi just couldn't keep quiet anymore. She had to start talking. After everything Hachiroku was saying. She was like, no, I... まさか空を飛ぶエアクラなんて。 She was like, no, I gotta say something. I gotta speak up. Hachiroku turns to gaze my way. She grabs onto me. But finding it for a situation is more evil in my ある opinion. のだ今は。空にさえエアロクラフテック機関の手は届いたのだ。ならば降ります。 I'm getting off. Are we in the air? Her high-pitched voice echoes, shaking the cramped canopy. Hachiroku tries frantically to find a way out. なほうかお前は。今ここを出れば地に落ち粉々に壊れるぞ。 Okay, yeah, we're flying. Dumb butt! そうであってもエアクラになぞ。くだらない意地で自らの職務を永遠に放棄しますか。レイルロードも聞くほどの存在ではないのですね。 Navi, shush, you're not helping. Darn it, Navi. She freezes. Hachiroku remains completely motionless. But her eyes, they begin to burn with a fiery rage. 私たちから職務を、 Oh no. 人を、貨物を運ぶことを、 Oh no. レールまでをも奪ったのはあなた方でしょうに。事実誤認の訂正を。違うぞ86。 I interrupt Navi. The exclamation should be coming from a human. お前自らが言っていたではないか。全てを支配するのは人間。全ては人間の選択だ。 I was taught that by an unknown girl with golden hair. It was while I was healing from the accident. Oh, interesting. Back when I couldn't channel or manage my hatred. Back when I couldn't stop my emotions from unraveling. たとえ知性を持とうとも、物は決定を下せない。決定を下すのは常に人で、その責任を負うのも人だ。Facts, Sotetsu, straight facts right there. そのことならば当然に承知いたしております。ならば、ナビに物に当たるのはやめた方がいい。お前の誇りをお前自身が貶めることになってしまうぞ。 But also, I think Navi's sentient too, so you know, but still, truth. Hachiroku's shoulders shake slightly. She swallows. Is Hachiroku able to make saliva? I'm genuinely interested in that. Oh, I'm sure we'll see that in one of the H scenes. 相鉄様のおっしゃられる通りであるかと思います。取り乱し八つ当たりをしたことを心より恥じ入ります。 Oh yeah, which by the way, I heard, apparently the H scenes are animated. That's funny and neat, but also funny. He bows deeply. He places both hands down in the canopy and bows. 雨ですか。いや、 There isn't a cloud in sight. How would Navi say something like that? けれど私がその事実を認めれば私は姉妹すべてを貶めることとなってしまいます。 She's crying. Large teardrops stream down her face. Oh, head pats for the lolly railroad doll. Here you go. I said doll. I meant doll. Here you go. Except you have a hat. Her hands are still down on the floor, her shoulders shaking. She doesn't even try to wipe them. She just continues to sob. ですからたとえそれが人間の選択であろうとも無理に受け入れることはない。正しいと信じる必要もない。人間は間違った選択を
行動をしてしまう。それは事実で、だから事故などが起きるのだ。 Yeah, that's very true. Accidents still occur. It is not the fault of the things or technology. It always falls on the humans who use them. But even if responsibility can be taken with the law, hatred cannot be erased, nor will it help heal scars. 僕はそのことを好みを持って知っている。だから少しはお前の憎しみにも共感できるようにと。誤った選択、それに巻き込まれた者の苦しみを。そうだ、その苦しみとそれゆえのぶつけどころのない憎しみを。 Hachiroku turns her face to me. She looks at me without wiping her tears. でしたらどうか教えてください。 私はこの憎しみをどうすれば。 you shouldn't be directing it at all. You should just like try your best to let it go. 憎むべきはその決定に巻き込まれた自分の無力さだ。憎しみをゆえに力をつけることによって進むべきだ。 I was taught the same thing. Was it by that unknown golden hair girl? I was just rotting away. Taito-san was the one who provided that outlet, giving me hope, new life. 力をつける。しかし今さらそうしたところで。時は戻せん。しかし次には巻き込まれずに済むかもしれん。次来るのだ、必ず。生きてさえいればいやおうなしに。 If I can save someone during that time, if I can save anyone in place of Michiko, I will live to atone for that. I was taught that this is to be my most important duty. 無力を嘆く暇があるなら力をつけるために動け。無力であった自分を憎み、故に自らを鍛えてけ。 Hey, and train to become more. Nice. 次来ますか。私のようなものにでも。お前がどのようなものであるのか、僕はまだほとんど知らん。 She's a Raillord and a lolly doll. はい。が、僕は縁あり、お前のオーナーとなった。ならば、僕は僕にできる限りを尽くそう。 Naturally, that's my duty. お前がそれを望むなら、僕は必ずお前に次を迎えさせよう。そうです。 Aww. She begins crying again. This time it sounds as if she's partly laughing. Her pretty face is scrunched up. 体の調子までおかしいようです。私は自分一つさえ今は制御できておりません。そうか。 Taito-san left her in that glass case, missing memories and extremes in the wavering of her emotions. The facts give substance to my imagination. Or perhaps, if that's the case, I have to fix. Hachiroku may be completely damaged. 望むことなど今の私には難しすぎます。Her eyes, the water of tears, pan up. She looks straight into my eyes. 相鉄様に教えていただいたその通り、少しでも回復のため私は力をつけて。 Growl. それでいい。お前の体も腹が減っては戦もできんと言っている。 Bull. Nice. さようですね。 She answered me without being the slightest bit embarrassed. Not bad at all. Even if Hachiroku's damaged, she's much stronger than I was during that time. なら利用しろ。エアクラであれなんであれ、最も早い道を選んで選択をできるようになれ。はい、かしこまりました。相鉄様。何？教官？ Who's contacting you? Hello? Hachiroku twitches and straightens her back. Her eyes begin to shift about aimlessly. She soon focuses on the center panel of the canopy. あなた、エアクラナビ？ Navi? Navi's contacting you? ただナビとそれ以上の故障は不要です。 Interesting, alright. そうだったのです。ナビ、あなたもまた私たちの。
レアクラナビはエアロクラフテック社の製品です。誰の妹でもありません。Okay. Little sister. In this case, the succeeding model. Perhaps it's in the sense that they have succeeded the technologies. なるほどな。ナビが86に共感とやらを送ったか。That's cool. Oh. はい、私は間違いなく受け取りました。 So the Acros can actually do it too then. ナビ、 At least Navi. なんと送った？特には単に臨時の周辺情報を発信しただけです。では偶然にそれを86が傍受してしまったというわけか。事実群からはそのように推測されます。Oh, alright. Navi's cheeky words make Hachiroku break a smile. 確かにとても優位な周辺情報を私は偶然受け取りました。Hachiroku's gaze turns downward. The altitude has dropped significantly without my knowing. I can see two clear silver lines stretch far along. Hachiroku's eyes light up with glee. 鉄道はこの町ではまだ生き延びてくれているのですね。なあ、そのようだな。僕がこの町を出た時には青い一息だったようだが。生き延びているなら次があります。相鉄様のお言葉ですよ。 The way she talks is her usual self, but her voice is obviously happier. If she had a tail, I'm sure she'd be wagging it right now. 近くに Flipping 置い at て her. 見てみるか。できるのですか？できる。ナビ、了解しました。最適な着水地点をサーチします。 This is a river town. The train tracks are usually right alongside the water. Meaning to say, there's no shortage of water to land on. サーチ終了。直ちに着水を開始しますか？ Hello? Oh, summer tracks. Those words on their own sound clear and refreshing, but... Oh, my bad. 随分と汚れているな。 That's so dirty. It's covered in rust and mud. No part of this place is refreshing. To be honest, I find it unsightly. 僕はよく知らんのだが、鉄道の線路というのはこんなものなのか。実用品の最たるものです。汚れ傷むのは当然ですが、これはそういささか手入れが悪すぎますね。I don't like false hope. I don't like giving it to others just as much as I don't like giving it to myself. Hope only leads to despair. ならば、ナビの周辺情報とやらは古かったのかもしれん。この路線はすでに廃線されているのではないか。 And no, that's not me referencing Danganronpa, because people always think that when I say that. I don't like Danganronpa. Anyway. いいえ、相鉄様。確かに痛みくたびれてはいますが、このレールは生きています。 It's a declaration. Her words felt convincing because she's speaking fact. ほう、なぜわかる？当面です。当面。踏む面と書いて当面と読みます。 Woman, I'm new to 相 this. 鉄様にでしたら、これだけで十分なのでは？ This is only the second video of this Let's Play, okay? I don't know. なるほどな。 I blink look at the tracks. Hachiroku gives me a hint and I understand. 列車が踏む。車輪で削る面であるから当面か。故に、そこだけは錆びつかない。 The top of the tracks does not have rust or dirt on it. It has a dull silver color as if it were sanded down. もしも廃線されていれば、当然、列車は走らず、故にレールも削らればせず。その通り、当面までもが錆と汚れに覆われるのです。そうして全ては朽ちていきます。 Hachiroku walks briskly on the gravel laid by the tracks. He walks lightly in small strides, barely making any noise. The strides are so small that it's difficult to match them. Yeah, I'm sure. 生きてはいますが、残念ながら上空で相鉄様が言われた通りの状況のようですね。
Why don't we just pick her up and carry her? 僕が青息と息と実際このバラストはもう限界を超えています。Hachiroku crouches down, picking up the pebbles, not the sand from below the tracks. それがバラストか。バラストであったものです。相鉄様、こうなってはもうバラストとしての用をなしません。Hachiroku explains it concisely. The ballast is a gravel supporting the tracks and cross ties. Like crushing itself, it absorbs the shock caused by the trains dealt by the tracks. 砂にまで砕けてしまってはバラストとしての役割はもう果たせんわけか。はい。ですので普通はもっと早い段階でバラストを敷き直すのですが。予算がないか、人員がないか、その両方か。いずれ従前ではない状況にあるのは変わらんか。と思われます。レールも軽いものですから、この状態では振動がかなりひどくなりましょうし。振動は車体や貨物に悪影響を与えます。乗客がいるのなら苦情もきっと出てきましょう。乗客か。We're in what people call the aircraft age. In this day and age, every single person can afford one. Dang, well, that's awesome. The passengers that continue riding trains must have their own reasons for doing so. 私が整備ボディならバラスト式のお手伝いくらいはできるのですが。整備ボディ。自分の車両の整備もまたレールロードの仕事なのです。とはいえ、この体では力仕事がこなせません。That makes sense. Hachiroku flexes her thin arms to reinforce the point. I don't see any muscles anywhere. Also, she's tiny. ですので、私たちレールロードは運行管理ボディと整備ボディの2種の体を使い分けるのです。Oh, I see. I see. 器用なものだな。So that's how the H-Scenes are gonna work. 器用。いえ、人間で言えば適切な工具を使うとか、バニヤー服に着替えるような感じではないかと。That's actually fair, yeah. そんなものか。Off on the horizon, I see something hazy come up, wavering in the distance from the heat. 86、来い。What I see? なんでしょう、相鉄様。Yeah, what's going on? Also, it's adorable. When she's close, I wrap an arm around her side and pick her up. I lift her higher than my face. See? You can just carry her. 見えるか。あれだ。駅です。She enters immediately. Her feet start kicking in midair. ならば行くぞ。落ちるなよ。相鉄様。Uh-oh. I hold Hachiroku close to my chest and with long strides run over to the station. Only about 100 feet left. As we get closer to the station, Hachiroku's grip on my collar lightens. 相鉄様。これは Oh. 廃液です。 Oh. My bad. I step inside and see that Hachiroku was right. Grass and foliage have long since overrun the area, spreading and covering even the station's platform. The dull red of rust tears at the tracks. なるほど。こちらの線路は生きていないな。生きていないのは対比線だけではありません。 Hachiroku pulls at my clothes. She guides me toward a direction of choice. On top of the platform are corroded rectangular wooden boards. これはあれか。なんとか駅という縦看板か。はい。駅名標の名残ですね。こうも傷んでしまっては、もはやその役も果たせません。 The white paint is chipped off. The red undercoating and parts of the wood are exposed as well. 列車やレールロードと同じく、駅さえ死んでしまうものなのですね。So the station sign also doubles as its tombstone now. Dang. Most of its writing is faded. Only one letter is still legible. 服か。名は太陽を表してはくれなかったのだな。どうでしょう。家福や冥福という駅名であったのかもしれません。Well, that would be interesting if that's the case. まさか。いいえ、あり得る話なのです。 It gives off a slight smile.
Hachiroku looks up lethargically. 駅名は地名由来が多いですから、怪我、不幸だという駅名もあります。世の中は広いものだな。そうですね。Hachiroku's finger points at the rusted station placard. 広い世の中を少しでも狭くするお手伝いを私たちは懸命に果たしてきたつもりでしたが。 Oh, I see a little hand right there. It's hard to tell if Hachiroku just can't bring herself to say the next words or if she's intentionally holding back. Whichever it may be, it doesn't change what I have to say next. 物は滅びる、人は死ぬ。決まっている。それはどうあっても不可避のことだ。 Dang, way to be depressing, Sotetsu. Hachiroku called this a sidetrack earlier. It's a line that separates and goes around the platform. I can tell that those tracks have completely rusted. The face of death. しかし今、僕と86は生き延びている。この線路にしても生き延びているものはある。 I pointed to lines moving alongside the platform. Those tracks of silver. 違うか？違いません。相鉄様のおっしゃる通り、対比線は死んでいても本線はまだ生きている。 Hachiroku's fingers brush aside and move away from it. Her eyes look past where I pointed, and she looks up ahead. でしたらどこかにまだ生きている駅もありましょう。そこにはきっと生きている列車と鉄道員も。うん。私はその方たちにお会いいたしたく思います。そして何か小さくてもお手伝いできること。Growl. 時計とゼンマイ鍵を。ありがとうございます、相鉄様。 Hachiroku's fuel efficiency seems to be quite bad. Continuing to depend on the winder is inefficient. 手順に戻ろう。寄り道をしてしまったが、まずは何より腹ごしらえだ。 True. はい、相鉄様。どうぞお願いいたします。任せろ。ナビ。 Oh no. I call to it and the plane flies above us. It circles slowly around, and after shaking the tail 2 or 3 times, it flies in one direction. 行くぞ。あの先にナビが着水して待っている。ナビは相鉄様を上空からフォローしていたのですか？ Maybe. あれはいささかおせっかいでな。僕の身に危機が及ばぬよう見張りするのが趣味らしい。見張りが趣味ですか？ I said it jokingly, but I wasn't joking at all. To save my life is the top priority. Navi was still a prototype, that was the order given to it. 飛行型エアクラが処理すべき情報の量は地上型のそれとは段違いらしくてな。それは当然のことでしょうね。どれほどの情報量か私には想像もつきません。故に飛行型のエアクラナビは調整が難しいものらしい。一度固まったところをいじろうとすれば壊れるほどに。 Which is why I was one of the very few prototypes in Japan. Light aircraft are still rare and valuable. I exchanged my compensation for it, making my personal belonging. I would say this was inevitable. そうなのですか？何をしても直せぬものならこちらが慣れるほかにない。見張られるのも慣れればなかなか便利なものだ。ですね。私。 She stops right there. A long silence ensues. And in my arms, Hachiroku closes her lips tightly and stays silent. Huh. The gusty sound whips past. I can't hear anything but the wind. Moments go by, but Hachiroku's muteness lingers. Not a single word wrestles free. I guess it could be that she's hungry, right? I become worried as I just watch her for a minute. In that time, I realized how imprudent it was for me to call her a doll before. I mean, hey, listen. She blinks, sweats, and even appears to breathe. Hachiroku seems to embody all human mannerisms. Well, so did the dolls from Rosamade, but they're still dolls, so you know it's fine. It doesn't seem like she can't move. Maybe I should just leave her alone. When a person points out something that you wanted left alone, you tend to shy away from that person, at least shut down a bit. That's true, but with people or things. Not stepping into where you are not welcome is just as important as the reverse. 相鉄様。
してよろしいでしょうか。構わん。 After having gotten bored into silence, Hachiroku finally opens her mouth. The tone in her voice is strong. 私いささか今時のエアクラの便利さを侮ってしまっていたようです。 Oh? そうか。 And Navi's an exception among exceptions. An exception among exceptions. Navi is an exceptional exception. If you know, you know. The more commonly sold land vehicles can do autopiloting and select the most optimal role. The convenience of aircraft is not to be underestimated. 鉄道が青い木と駅にまで追いやられたのは人間の選択を超えたある種必然かとさえ感じました。 ほう。 Acknowledging the inferiority of the railways would be an insult to her sisters. That's what Hachiroku said earlier. But now she's stating reality without mixing in any kind of self-ridicule. けれど鉄道は青い木と駅でも生き延びています。ならばそこにも必然があると私は思うのです。 I nod, not only to Hachiroku's words, but to her attitude. Hachiroku's not looking to the past, but rather the future. She has greatly changed in that regard, in such a short period of time at that. ですのでエアクラのオーナーでもある相鉄様にぜひとも教えていただきたいのです。 What's that? 何をだ。エアクラにできないことを、彼女たちが苦手にしていることが何かということを。よかろう。 Navi is also quiet. At first, it respected Hachiroku's silence. Now it feels as if it's respecting her will. エアロクラフテック機関の心臓部はキルクイティウムという宝石状の化合物だ。 That's what I studied right away when I had heard information about the factory. I tell Hachiroku out of the fruits of my labors. これに制御された地磁気と太陽光との影響が加わると回転運動が開始される。その回転運動が例えばピストンなどを動かす動力となっているのですか？極めて省略して考えればその通り。故にエアクラは非常なローコストによる運用が可能だ。はい、太陽光と地磁気、ほぼ無尽蔵に得られそうな動力源ですものね。 I nod. Hachiroku has it right. If there weren't consumable parts, the aircraft tech engine could be considered a perpetual motion machine. しかしキルクイティウムには弱点がある。それは共振崩壊という現象だ。共振崩壊、共振して崩壊する。ああ、キルクイティウム同士を近づけすぎるとその双方の回転が制御不能となり崩壊に至る。 My bad, Hachiroku. Here you go. 共振崩壊、共振して崩壊する。その共振と崩壊ですか？でしたらキルクイティウムを集中しての運用は不可能ということになりますね。だな。そしてキルクイティウムの製造コストは体積が2倍で2乗、3倍で3乗になると言われている。 2倍で自乗。仮に100立方センチの化合物の製造コストが100円だとすると200のコストは1万円、300のコストは100万円になる。そしてある程度を超える大きさのものの製造は不可能だ。 Hachiroku nods deeply. でしたら鉄道車両のように車体そのものが何十トンもあるようなものには。その通り。エアロクラフテック機関は実装できない。また分割できない巨大物の運搬も増えてだ。 For example, hanging it from a bunch of aircraft vehicles is not impossible, but it can't pick up any significant speed. When transporting large animals like orcas, I hear they still use vehicles with gas engines. ということは He looks straight at me. The gaze is powerful. そのあたりのエアクラにできないことを鉄道がうまく果たせることを世間一般に認めさせれば。そうだな。共存も共栄も十分に可能だろう。実際エアクラ全交通機関が活躍している地域では。相鉄様、警告です。当機は飛行回避空域に接近しているとのことです。
Navi interrupts the conversation, and for a brief moment, I don't understand. なんだその回避区域というのは。 Is it because of warfare or something? エアロクラフテック社が設定している飛行を回避すべき空域です。それはまあそうだろうが、回避すべき理由は？明示されていません。 Alright, good to know. Thanks, Navi. なぜだ。いや。 If it is a setting by the aircraft tech company, normally Navi would automatically process things as top priority. There's no need for an explanation. There's even a question that can be answered. お前の場合はエアクラ社の設定より僕の命令の方が優先順位において勝るのだな。当然のことです。そしてそれより優先すべき相鉄様のお命を守るを果たすため不時着します。 Yep, defending our life, huh? 不時着 Clearly life would be in danger if we flew that way then, so yeah. なるほど。これは僕のミスだ。 What I should have done was not ask why and instead give the order to avoid the area. Without that, Navi would just follow my original command of, as long as there is no danger to my life. いえ、大丈夫なのですか？どんどんと高度が落ちているようですが。大丈夫だ、86。僕の命を安全に保つための不時着であるのだから。相鉄様のおっしゃる通りです。本機の機関推力は安全な不時着のためまだ大幅な余力を残しています。余力を残す。 This is the first time I've heard of that from Navi. Power reserve. That's a term I've never thought would have anything to do with aircraft engines. 当機は磁場以上に巻き込まれています。機関、このまま進めば停止が予想されます。 Ah, I gotcha. 磁場以上。 I now remember. When I was going to the Jutsu and coal mine ruins with an aircraft, I was following Hibiki's voice. なるほど。 In regions where magnetic fields aren't stable, the aircraft engine doesn't work. That's why Hibiki stopped me from going with an aircraft. This relay must be still operational. 何事にも理由があるものだな。相鉄様、何をのんきな。 Hachiroku's like, what is happening? The plane flies in a gentle curve as it descends. Soon, a silver light can be seen on the ground. 不時着ってまさか。線路上か。 The forest rustles. It's as if the trees parted and made a runaway for us. Because there's no water nearby, this must have been the safest choice. ダメやめて。当面削れて枕ヒートにバラスト砕けてしまいます。不時着します。念のため、対衝撃姿勢をお取りください。 Uh-oh. だそうだ、86。Uh-oh. 相鉄様。 You can hold on to me if you want. I heard Hachiroku close me to cover her. ナビ、 Yes. 可能か？僕らの安全とレールの状態を共に守ることだ。ご命令がなくとも、相鉄様。 We float up briefly. The airplane lifts and I feel a momentary weightlessness. And then we land. The float managed to slide us onto the tracks before coming to stop. 当機の機体重量では、レールを傷めろという方がより困難なご命令ですので。 Did we destroy it? Did we absolutely annihilate it? だそうだ。どうだ、86。はい。失礼します、相鉄様。 We pulled ourselves away from my grasp and climbed down over the side to the tracks. We outside a sigh of relief and possibly of admiration. 本当、素晴らしいですね。ここまでとここから先とレールの状態に観測できる際はほとんどありません。ならば、なぜそのように表情が冴えぬのだ？いえ。 Hachiroku glances around as if looking for something. この辺りはさらに保線が悪いなと。あの木など線路にかかってしまいそうです。 Hachiroku points ahead. There is quite a large tree in the way of the tracks. But we should check our own conditions. If we can't even take care of ourselves, there's no point in caring about the tracks. まず True. 移動が最優先だな。このままでは僕らこそが線路障害だ。よっと。持ち上げ、相鉄様お一人で。言ったろ。エアクラは重量に弱い。故に機体もギリギリ軽く作られるのだ。
期間15秒後に停止します。セーフモードに移行します。Navi goes silent, but this doesn't change the weight of it. うん。 I move the vehicle off the tracks. Now to think about where to go. 一旦は戻るべきか。飛行可能な区域に出てナビを再起動。そこから迂回で。いいえ、相鉄様。 What? その必要はございません。 You have an idea, Hachiroku? ほう。 Hachiroku points at vast shrubbery of low trees. Just far from the tracks. I suppose we can set down the plane over there. Alright. なぜだ。なぜ戻らずに済む。この路線の列車のレールロードが規則に忠実な子であるからです。 Oh, 相鉄様。 really? Who's the Raillord here then? レールロード。強化か。He nods proudly. とても立派です。きちんと観光しています。観光。出発信号機を確認しての出発進行。速度制限を確認しての制限50。So that's what verbal checks are. I can see it all clearly in my head, thanks to Hachiroku's explanation. そうしたすべてをいちいち怠らずに行っています。やけにゆったりとした観光ではありますが、立派です。なるほどな。Then if we wait here, the train will eventually come. When I feel a little relieved, the question comes up. しかし、何故立派なのだ。その観光を行うことは規則であるのだろう。私の現役最後の時代、旧蹄鉄ではそれが守られなくなっていたからです。 Oh, dang. Hachiroku explains quietly. The purpose of verbal checks was to predict dangers and prevent accidents. Like the one that happened to us. Jeez. With the reduction of trains, those rules were gradually ignored and ultimately phased out. この路線は単線であり、にもかかわらず、対比線が死んでいます。なあ、さっきから何度も言っていたな。その対比線とやらいう言葉。あら、相鉄様、お分かりになっていらっしゃらなかったんですか？ Hachiroku continues on. A single track is a line used for trains going in both directions. The side track, however, is another set of tracks. First, tracks placed at a station for single track trains to cross. I don't know why I added なら first. ば、対比線が死ぬに至るまで使われない理由は、列車の行き違いが全く発生しないからとなるか。はい。そしてそのような状況下では、観光の重要性は薄れたように感じるものもあるのです。だろうな。Disappointment leads to laziness. Laziness leads to lack of preparation, which in turn leads to accidents. This is a negative spiral in which the decline of something accelerates upon itself. 規則とは、そうした状況下でこそ厳守すべきもの。それを知るこの路線のレールロードは立派です。なるほど。おかげで納得できた。会いたいものだな。そのレールロードと運転手とに。And the engineer. After I say that, Hachiroku gives a bright smile. 間もなくですよ。 Oh. 相鉄様。教官、向こうも受信してくれました。Oh, nice. そうか。なんと。非常停止し拾ってくださるとのことです。レールロードがいることに大変驚いてらっしゃいます。救助してくれるのはありがたい。おっと、波長君。僕の身なりは乱れていないか。Nice, Sotetsu, nice. いささかも、相鉄様、大変に紳士的でいらっしゃいます。Thank you. Hachiroku goes on to play with her bangs. She gets in my way as if she wants something. お前も凛としているぞ、波長君。これなら失礼には当たるまい。We're not on any routes yet. Woman, calm down. はい。相鉄様もお気づきになられましたか。But eventually. Hachiroku sounds happy and proud at the same time. I thought to feel the train's vibrations. Rattle, rattle. This is... Yes, I remember this. It's the sound of a train. 相鉄様、幼いのですか？なあ、いや、寒くはない。少し興奮したかな。武者震いですか？ Aw. 光栄ですね。 The moment I hear the sounds of the train, it reminds me of that moment. A blinding kind of homesickness and a grasping sense of fear. I'm so pitiful, even though I know it in my head. My body can't understand that the accident is in the past. I am now the owner of a railroad and have responsibility.
Having this fear of the railways will make it impossible for me to do my job. I simply need to force my feeble mind to get used to it. There's no other way but to ride the trains until I become desensitized. Yeah, ride the trains in multiple ways. これは気動車。可愛らしいディーゼル気動車ですね。Oh, hello? It's round. That's my first impression of it. It's round and indeed adorable. The car has a front that's painted beige and deep red, making the round form look more like a toy than anything, really. My bad. 非常停止よし。要救助者を確認。 Hello? Who's this? 前よし。Oh. 後ろよし。足元よし。 Hello? ポーレット。降りて大丈夫ですよ。ありがとうレイナ。一緒に来てくれる？はい、ポーレット。レイナ、ご一緒しますね。 Paulette and Reina, huh? Reina sounds adorable, by the way. Oh. Wow, you are tiny? The side door opens up. A golden light shines from within. 綺麗。外国の方でしょうか。 Golden strands of hair like falling rain. Pale white skin and deep dark blue eyes. She's from America? まさか。すごいです。 It's usually either America or Britain when they do that. Hello? Hello, I zoomed in on you. A voice cuts through the sudden tension, but our consciousness attracts each other. Well, golden hair and blue eyes. This might just be a coincidence, but I can't help but see her a little bit in this. Paulette. What, my sister? She reminds me of the girl from that summer long ago. The girl who saved me. The girl who taught me something important. She was kind-hearted. I think Hachiroku glitched out for a second, but is she like a childhood friend or something? レイナよりお姉さんのレイルロード初めて見ました。 This railroad that This railroad that carves itself Reina has a very relaxed way of talking. To answer her, Hachiroku bends her upper body gracefully. はじめまして、レイナさん。私、レイルロード86と申します。会えて嬉しいです。86さん。 Aw. She leans slowly into a bow. Despite her clumsiness, I sense Reina as hardworking. レイナ、キハ0 7 S 専用レイルロードのレイナです。ふるさとは片上鉱山鉄道ですよ。 Oh, I see. 鉱山鉄道？それでは貨物を？はーい。レイナ、こう見えても力持ちなんですよ。 She just lifts the train behind her up. Hachiroku and Reina draw closer to one another with each word they exchange. Hello? In contrast, the rest of us are... I shouldn't be acting like an idiot here. First, you have to fill Hachiroku's stomach. Oh yeah, right. I gotta do my best to make that happen. 停車いただき感謝します。同時にそれを強いてしまったことを心よりお詫び申し上げます。 Give me one sec, guys. I feel like there's a problem here. Okay, guess not. Wait, one sec. Okay, guess not. Alright, anyway, sorry about that. As if she just came to her senses, Hachiroku closes her mouth and runs to my side. She bows deeply to both Reina and the engineer. ご紹介が遅れました。こちら、私のオーナー、右田相鉄様です。 I don't know proper etiquette, but I might as well just go with the flow. 遅ればせながらはじめまして。この86のオーナーの右田相鉄と申します。 Hello. 右田相鉄。 That you actually... 相鉄さん。 Are you actually this girl that I know who saved me, apparently? 相鉄さん、こんにちは。レイナも紹介しますね。Oh.
If Hachiroku's footsteps sound like trotting, Reina's footsteps sound like flapping. Not only does she speak slowly, her movements are relaxed too. Oh. Oh, so you're her master, huh? Hinai. Having heard that name before, I quickly make the connection. Navi said it while in the air earlier. Hinai Paulette. というと、Ohitoyo市長。 You're a mayor? Neat. She twitches. Paulette Hinai slouches down. すみません、驚いてしまって。私のことご存知だなんて思わなくて。いえ、こちらこそ。突然スイカのような真似。失礼しました。そんな驚くようなことじゃないのに、私が少し驚きすぎてしまっただけです。That's for sure. Of course, I never say that out loud, nor can I give off that vibe. A public figure like the mayor didn't think someone would recognize her. Under normal circumstances, what she said is completely odd. Fine. I'm at a loss for words. Because I already apologized for putting her on the spot, I can't really ask her what she's doing here. Why'd you back away? I'm sorry. She stays silent while blushing from ear to ear. It's as if she's trying to probe me for something with her quick glances to and away from me. This almost feels like a blind date. This isn't like me. 10 more seconds. If it's still awkward like this by then, I'll take the risk of being rude and just act. That'd actually be funny. What you want? Hello? Not sure if her joining in the conversation is a good thing or not. She tilts her head to the side. What? She tilts her head to the side quizzically. Hachiroku returns a warm gaze as if she's relieved. 何ですか、レイナさん。ソテツさんは86さんのオーナー？どうしてマスターじゃないのですか？ I do not know how to respond to that question at the moment. それは。 Now it's Hachiroku's turn. She glances to and away from me, looking for help. いずれ必ずソテツ様はきっと私のマスターに。でも今は少しだけ事情があって。Alright. 事情って何ですか？レイナ。That was adorable. Did you pick her up? Held up by Paulette, Reina gives off a happy cry. An innocent puppy and a kind master. Paulette scolds Reina in the same way. 今はこんな時代でしょ？だからマイテツにもそれぞれきっといろいろな事情があるの。The title! Maitetsu. The kind of railway fans that personally own railcars are called Maitetsu. Ever since the track closure era, railway companies have cooperated with Maitetsu to stay, though just barely in operation. 個人で鉄道車両を所有するようになった鉄道ファンさんがマイテツさんです。Okay. Maitetsu? What's Maitetsu? It's okay, I have this little exposition dialogue thing right here, it's fine. It's in my brain, okay? Our gazes lock. It's a word that even Hachiroku doesn't know. I can tell from her trying to ask me. それは踏み込んで聞いてはいけないことなの。知りたくても向こうから話してくれるまで我慢。 Don't worry, I got an encyclopedia. She nods, slowly. Reina takes her time to nod in return. はーい。レイナ、事情はレイナから聞いちゃダメって覚えました。Good job, Reina. レイナはいい子ね。 For some reason, she looks more like the Reina to me. I don't know if it's because every Reina I know is blonde. Because like in King Koi and Faraba. And like they both look like her. I know, that's probably why, but still, it's funny to me. レイナ、褒めてもらっちゃいました。 Aww. She embraces, corrects, then pats. That's a good way to teach. Some questions are better left unanswered. すみません、ポーレット市長。市長は少し庁舎の外だと恥ずかしいです。もしよければ
ポーレットってそれだけで。 She doesn't like formalities, it seems. And I'll be blunt. ならポーレット、すまんが一つ教えてほしい。 There's actually one more thing I'd like to ask. Let me throw out her a question that needs to be solved right away. はい、相鉄さん。私にお返事できることなら何でも聞いてください。 Upon hearing Paulette's answer, Hachiroku looks at me with high hopes. And let me ask. そのマイテツとは一体なんだ？ Okay, I already learned. Oh, I thought she was actually gonna say, it's like, nope, use encyclopedia if you wanna know more.お客様にお知らせします。お急ぎのところ、非常停止へのご協力をありがとうございました。 Alright, so yeah, we got to go out with Hachiroku for a little bit, and we got to learn a lot of interesting stuff. And then, yeah, we met Paulette and Reina. Yeah, Reina is very adorable, by the way, and Paulette's really nice. She seems fun, too. Yeah, they actually have really interesting interactions so far, too. Like, their interactions are really cute. And yeah, apparently she is her master, and I'm gonna be Hachiroku's master soon, too, apparently, so yeah. Also, I want to check something just real quick. Where's it? Here it is. As I remember. Oh yeah, I remember last. For some reason, when I saw Grand Route, I first thought it's Harem Route. What's wrong with me? I realized that could just mean like a true route that actually like delves into an overarching story. But no, I thought Harem Route first. I'm a degenerate, I know. But yeah, I wanted to check. I remember I saw like. I only really, when I checked because it said like who has routes here, and I remember I just saw Hibiki route. I'm like, ooh yeah, she has a route, because you know culture. But where's it at? Where was this thing at that would say? Oh wait, the ship. There it is. Yeah, Hachiroku, Hibiki, Paulette has a route. Makara, Isaki. Oh, I haven't met that one yet. Nagi and Fukami. Oh yeah, she has a route. Lol. That's awesome. Anyway, I just wanted to check. That's funny. Alright. And now it's time for the question of the day. So, we got to spend quite a bit of time with Hachiroku while we're looking for some food of her, but yeah, we got to spend some time with Hachiroku and also get a little bit more of the world building, which is really interesting. So yeah, like, I think I mentioned this before, but like, I like how it has the little stuff where you can check, like the encyclopedia, I guess you could call it. But I like how you can check that. It reminds me of Hello Goodbye, which I also really liked in that game. Yeah, I'm curious. What do you guys think about that feature? Do you like it or think it's unnecessary, or do you not have an opinion? Just let me know. Personally, I like it. It helps me like really keep the information fresh in my mind, and I can always go back and check it if I ever need to. So I find it really convenient and a really nice intuitive feature. So yeah, let me know in the comments down below, and I'll see you guys all next time.